Vamos começar, então, a discutir um pouco sobre o direito norte-americano. Ao meu lado esquerdo tem a professora Catherine Sharkey, para quem não estava aqui no primeiro momento, professora de responsabilidade civil na Universidade de Nova York. E ao meu lado direito tenho o desembargador Luiz Panza, que atualmente preside a 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. E Câmara essa que trabalha especificamente com questões afetas à responsabilidade civil. Desembargador Panza é magistrado já há 25 anos, professor universitário, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, torcedor do Botafogo. Esse é o mais importante, segundo ele. E veio hoje a esse momento de conversa, de debate, para contribuir com os seus questionamentos do ponto de vista de quem é magistrado, de quem está naquela posição imparcial no processo de decidir quem tem ou não a razão, e de nos conduzir com as suas dúvidas, os seus apontamentos e questionamentos a uma conclusão mais profunda sobre como nós podemos utilizar como referência a realidade norte-americana aqui no Brasil. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, professora Catherine, é que me surpreendeu sobremaneira a quantidade de dados que vocês têm. Eu não faço ideia de quantas ações chegam à Justiça Paranaense, por exemplo, e que estão relacionadas, quantos por cento, a casos de erro médico, a casos de acidentes de trânsito, a casos de ataques de animais, e etc. Não faço ideia. Eu posso dizer que, pela minha experiência, a maior parte hoje diz respeito a problemas relacionados a consumidores, especificamente vinculados à prestação de serviço, depois, talvez em segundo lugar, acidentes de trânsito, e depois, quem sabe, erro médico, perda de uma chance, uma parcela menor ainda dos casos, mas eu não sei precisar quantos casos ou qual a porcentagem de casos em cada uma dessas áreas, o que para mim é triste. Isso é fundamental. Eu acho que não dá para, em primeiro lugar, ter uma noção da nossa realidade se a gente não sabe com o que a gente trabalha. É interessante você perceber como esse tipo de problema é mais difícil de acontecer nos Estados Unidos. Veja, gente, eu preciso que vocês entendam o seguinte: a ideia aqui não é dizer que o modelo ideal é o modelo americano, ou que a sociedade perfeita é a sociedade americana. Não, não é isso. Todas as sociedades têm problemas, os países têm problemas e os países têm culturas diferentes. A ideia é tentar mostrar alguns obstáculos que já foram superados lá e que podem ser agora superados aqui com um pouco mais de facilidade, considerando que a gente já tem essa experiência que começou a ser passada uma hora atrás. Primeira questão que eu gostaria de colocar é essa: eu preciso de dados, eu não tenho números. Quanto mais e quantos por cento dos processos acabam sendo resolvidos por acordo? Eu sei que deve ser 3% que são resolvidos por acordos e 97% que são resolvidos na justiça. Tenho a impressão de que deve ser assim, mas não sei, eu preciso de informações. O CNJ tem cumprido a sua função de censor do judiciário com dedicação e talvez até perfeição, mas os dados trazidos pelo CNJ são ainda superficiais. Eles tratam das demandas em geral, eles tratam dos réus e dos autores, da quantidade de juízes, dos recursos, quantidade de processo, tempo de demora de um processo, mas essas questões específicas, eu acredito que muito dificilmente, para não dizer, não serão abordadas por esse instituto, por essa organização, nessas pesquisas. Essas pesquisas têm que ser feitas por nós, advogados, ou por nós, operadores do direito, magistrados, advogados, estudantes, etc. Esse é o primeiro apontamento que eu gostaria de colocar aqui. Esses dados são muito importantes e a gente precisa ir atrás deles. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, e aí fica já meu primeiro questionamento para começarmos a discutir,
hoje a realidade norte-americana está fundamentada basicamente na área da responsabilidade civil nos seguros, né? Há seguro para tudo e os seguros quase em todas as situações são obrigatórios. E fora isso, houve uma redução tremenda com o passar do tempo da quantidade de processos que chegou efetivamente a ser concluídos na justiça. Vimos os percentuais ali. Isso, professora Catherine, é um reflexo da posição rígida e severa do judiciário? Uma das causas para essa situação que eu vejo hoje como ideal ou como sonho de consumo aqui no Brasil, isso é resultado de um movimento de rigidez, claro, de previsibilidade, de segurança, mas também de rigidez, de severidade do judiciário, de condenações em valores altos, de punições efetivas, etc., ou a gente não pode vincular uma coisa a outra? Isso é realmente uma questão puramente cultural ou ligada a qualquer outra razão que não essa? I shouldn't listen to my simultaneous translation in Portuguese. That would make this more challenging for me. So it's interesting, your reflections on number one of the need for more data, and then this question, number two, because I think they're related, and I think certainly that the nearly ubiquitous nature of insurance and the fact that insurance increasingly is what's driving tort litigation. This has not always been the case in the United States, but the fact that that's where we are right now, I think is very much related to tort lawyers being able to serve in this role as risk analysts to settle cases. So I think that it's a combination of, insurance companies for a long time have had this kind of data, and they, because once they get involved in an area, are interested in collecting this data to know how they should proceed with respect to litigation, and so it injects information into the system so that parties can reach settlement. So I think that that is correct. I think that there has been so when I think about the remarks yesterday that Cesar was making in particular, I think that if judges had to approve every single settlement, that would have stymied this process. So I think there is an interrelationship. So there has to be trust and belief that the attorneys will be knowledgeable and skilled and will be able to be serving this role as kind of adjudicators almost of these disputes. But I think it's related to the involvement of insurance companies having access to this amount of data, and all of that has led to a lot of predictability. One example I can give you, I was just teaching actually yesterday before taking the flight to Brazil. My tort students, we were discussing the movement in the United States from contributory negligence to comparative negligence. So contributory negligence means that if a plaintiff is at all at fault or negligent, he or she is barred from bringing the action. And that was our common law rule, but it's evolved so that the majority position in the US now is comparative negligence. So if I'm somewhat responsible for my own injury, but the defendant is also responsible, then we can apportion responsibility and damages across us. Now I mention this because insurance companies have a strong view, once we move to comparative negligence, that there should be a 50% cutoff. So some jurisdictions say that it's pure comparative negligence. Even if I'm the plaintiff, if I'm 90% responsible and the defendant is 10%, I can still bring my lawsuit forward if it's pure comparative. The insurance companies favor the 50% cutoff,
So if the plaintiff is more than 50% responsible, they can't bring the action. So one is the insurance companies lobbied and state legislatures for that kind of rule. And when you ask insurance companies, and there's some data surveying insurance companies in the United States, why they prefer that rule is they said the 50% cutoff gets rid of the outlier, very idiosyncratic cases, right? It's the strange tort where a plaintiff is 90% responsible but is bringing the suit. So the 50% made it easier for them to price this as an actuarial risk, et cetera, et cetera. So I think that insurance in the United States even has had a hand in the evolution of our standards. So that's quite, it didn't start that way, but that's sort of where we have evolved to. Eu fiz esse questionamento porque aqui me parece que a questão da análise de risco que a senhora mencionou efetivamente é extremamente importante, mas está ligado diretamente à previsibilidade. E o nosso grande problema, o problema da nossa prática aqui no dia a dia, é a falta de previsibilidade. Hoje a gente não sabe, a gente não tem nenhuma garantia do que vai acontecer com uma ação na justiça. Eu não estou dizendo que a gente deveria ter todas as garantias, mas não se sabe. Eu falava disso com o meu colega há pouco tempo. Tem vários casos no escritório em que eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu não disse isso para o cliente, mas eu tinha certeza. E nós perdemos. E tinha outros que eu tinha certeza que não ia dar certo. E deu. Então existe, a começar por aí, uma grande falta de previsibilidade. Num segundo momento, existe uma falta de previsibilidade quanto ao valor das indenizações. Então, quando se vai para a justiça, a maior parte dos casos vai para a justiça, não se sabe aonde que esse caso vai desaguar, quanto que é de indenização que esse caso vai gerar. E isso nos atrapalha na hora de fazer essa análise de risco, porque se a gente não sabe o que vai vir pela frente, ou o que pode vir pela frente, como que a gente vai levar em conta um ou outro risco? Então existe esse movimento de total inconsistência do futuro, vamos dizer assim, de imprevisibilidade completa, e num cenário onde as indenizações são completamente heterogêneas, os valores são muito díspares, isso nos atrapalha sobremaneira. Então, meu questionamento foi motivado por essa inquietação que me incomoda. E a senhora falou algo, para mim, fantástico, que é, esses dados que eu trouxe aqui, as empresas de seguro têm. Eu sempre digo isso. As únicas pessoas que não sabem ou que não têm acesso às informações de custos, despesas, riscos e etc., somos nós. Nós, advogados, as vítimas e o judiciário. Porque as empresas, e principalmente as grandes empresas como as seguradoras, os bancos, os planos de saúde, as companhias aéreas, já fazem essa conta há muito tempo. A pessoa que inventou o atuário, com certeza, foi uma grande empresa, porque essas contas são feitas há muito tempo. Todos eles têm esses valores. E para eles é muito mais fácil do que para nós prever o que vai acontecer diante dessa situação. E muitas vezes acaba sendo mais vantajoso ir para a justiça, porque se sabe que resolver o problema vai custar mais caro, mesmo nesse cenário de dúvida, do que melhorar a prestação do serviço. No último debate eu contei para vocês que de um caso não muito antigo nos Estados Unidos, de uma ação contra, se eu não me engano, a Philip Morris, eu não me lembro quem era o réu, eu acredito que seja Philip Morris. Não sei se a senhora sabe desse caso, com certeza deve saber. E ele foi julgado pela juíza Kessler. E a sentença que ela deu, a decisão que ela deu, foi uma decisão de 1000 páginas, condenando a Philip Morris, ou o outro réu do caso, a indenizar aquela vítima do cigarro, de ter fumado tanto tempo. E nessa ação foram trazidos diversos documentos, várias informações, vários dados. E as pesquisas que falavam sobre a dependência do cigarro, do tabaco, etc., que foram trazidas e que estavam disponibilizadas ao público, eram informações e pesquisas da década de 50, de 60, e as pesquisas que foram descobertas como já tendo sido produzidas pela empresa de tabaco
eram muito anteriores a essas, ou seja, a empresa já tinha há muito tempo a informação de que o seu produto era danoso para os seus consumidores. A sociedade só descobriu isso depois. Ou seja, me parece que a gente ainda é um pouco ingênuo quanto a essa situação. Mas eu não quero ficar falando. Desembargador Panza, por favor, assuma a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Gabriel. Professora Catherine, bem-vinda ao Brasil. É sempre um prazer esse tipo de intercâmbio cultural, de conhecimento que se trava entre nações em situações que nos colocam a discutir os nossos relacionamentos sociais e, é claro, ensejando nos relacionamentos jurídicos. Um bom dia aos senhores aqui, professor Cleiton, em especial atenção, meu professor da minha banca de doutorado ano passado na Universidade Federal do Paraná. Agora me sinto aqui na condição de debatedor e tendo na plateia. Isso muito me honra e muito me coloca numa condição aqui de uma expectativa que eu devo ter no sentido de tentar mostrar que não foi em vão aquela nossa tarde na Federal do Paraná em termos da busca do conhecimento. Minha colega Ângela Cury, colega também desembargadora da 10ª Câmara, cuja competência é a mesma que eu estou, a 9ª Câmara Civil, ou seja, nós trabalhamos diretamente com responsabilidade civil. E, interessante, eu sentado, na primeira parte, com a professora Catherine, falando a respeito e dessa questão numérica que muito nos chama a atenção, não seria diferente, já esperava por isso, porque muito me apraz ver a preocupação que o norte-americano tem com relação aos números, eles refletirem em alguma situação no mundo das coisas, no mundo do ser e no mundo do dever ser. E não é só apenas no campo jurídico. Quem assiste a uma partida de futebol americano, eu adoro futebol americano, torço aqui para o Philadelphia Eagles, né? Então, não sei se é o seu time de futebol, ou se é os Giants ou os Jets. I'm actually from Baltimore, Maryland, so it's the Ravens. Ah, Ravens. Meu filho torce para o Ravens. Então, numa partida de futebol americano, eles trazem números atualizados a cada momento. Quantos passes, o avanço, o average. Enfim, a cada segundo há uma atualização. E, em cima disso, os técnicos, os quarterbacks, enfim, os jogadores principais, eles têm a dimensão do que precisa ser feito. Há um tecnicismo bem interessante em cima disso. Eu estou colocando a questão do futebol americano, não que vamos falar de futebol americano aqui, não é nesse sentido, mas a questão dos dados. E o que o Dr. Gabriel disse é uma realidade. Se me perguntar agora, quantas ações indenizatórias são propostas por ano, quantos recursos sobre a esfera indenizatória, quantos recursos são colocados por ano só no Tribunal de Justiça do Paraná, fora os demais estados da Federação, apenas do Paraná. Eu tomei a liberdade, porque esses números nós não temos. Claro, se eu perguntar para o departamento, ele me trará. Mas, dentro do que nós julgamos mensalmente, e a desembargadora Ângela aqui não me deixa mentir, pode me auxiliar, quando eu cheguei no Tribunal de Justiça em 2006, na condição de substituto em 2º grau, que é um cargo que existe, intermediário entre o juiz e o desembargador, eu trabalhei na 10ª Câmara Civil durante 4 meses e recebi, em média, 60 a 70 recursos mês. Hoje, eu estou na 9ª Câmara, que tem a mesma competência, e isso são 8 anos passados. Hoje, estamos beirando 200 recursos mês. Claro que não é apenas responsabilidade civil, trabalhamos também com seguro, coincidentemente, o tema hoje envolve um pouco seguro, e também condomínio, mas essa é uma pequena parte. Então, ficamos ali na responsabilidade civil, que é o carro-chefe, e um pouco dos seguros. Talvez, chutando baixo, de 80 a 100 recursos por relator por mês. Vezes 5, vamos colocar 400 a 500 mês. Vezes 3 câmaras, de 1.200 a 1.500 mês. Vezes 12, 14, 15, 16 mil recursos só sobre responsabilidade extracontratual. Não há uma discussão prévia quanto ao contrato, porque a competência do Tribunal do Paraná, claro, me dirigindo também à professora Catherine, que não conhece a nossa realidade, nós temos as competências divididas, em várias delas por responsabilidade, mas algumas de natureza contratual e outras extracontratual. No nosso caso, é meramente a extracontratual. Já é esse universo. Fora todas as outras demandas em que houve uma relação jurídica prévia que ensejou numa quebra de alguma cláusula de algum acordo. Então, nós temos milhares e milhares de recursos, ano, no nosso tribunal. Multipliquemos por 27 estados da federação. Peguemos os 5 tribunais regionais federais. Coloquemos aqui também o STJ
enfim, as cortes superiores, teremos um universo infindável de recursos nesta seara, inclusive de responsabilidade civil, muito embora sabendo que o STJ nem todas as ações de responsabilidade ele julga, porque quando trata de matéria de fato, tem o limitador dado pela súmula 7. Mas, em cima desses números, o que nos coloca é a preocupação se o judiciário consegue dar conta. Essa questão que o doutor Gabriel colocou da previsibilidade, os senhores foram falando e eu fui fazendo algumas anotações. Eu estou me penitenciando por ter dito a ele que nós temos sessão agora a partir de 1h30, então o tempo será menor, porque muita coisa seria possível e teria para discutir. Não apenas no campo técnico da responsabilidade, sim, em termos de números, mas também o porquê das decisões e a partir do que as decisões são proferidas. Ou no que consiste a ideia da segurança em cima do Poder Judiciário. Porque isso que o doutor Gabriel falou é verdade. Essa ação está ganha. Chega na hora, não está. É que quem decidiu foi uma outra pessoa. E isso o professor Cleiton sabe porque quando eu trabalhei na tese de doutorado, eu trabalhei muito com a hermenêutica da alteridade. Ou seja, a interpretação a partir do outro, pelo outro e para o outro. Não no sentido de sempre prestar o que ele quer, mas no sentido de entendê-lo e contextualizá-lo na necessidade do ambiente. Essa questão da hermenêutica da alteridade já foi pensada por vários doutrinadores. O filósofo francês Paul Ricoeur foi um dos grandes pensadores nessa seara, além de outros, claros. Gadamer também, o filósofo alemão, pensava muito na questão do outro. E por que eu coloco isso? Porque, no fundo, as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, elas devem buscar a resposta para o outro. Mas nem sempre conseguimos. Então, essas vezes, essa questão de entender, essa ação está ganha e ela não vem ao final, é porque nós estamos trabalhando com uma variante cognitiva, nós estamos trabalhando com uma variante subjetiva dos participantes, dos sujeitos participantes do processo. Há o ponto de partida que é a responsabilidade civil, mas ela não fica restrita à responsabilidade civil. É uma questão de conhecer e compreender o que o sujeito objeto, assim como o sujeito destinatário, eles veem a respeito do assunto. E aí você não tem essa estabilidade, muito embora o que se procure dentro do nosso direito positivado é buscar uma estabilidade que leva, claro, à segurança jurídica. Então, ações ganhas são perdidas, ações perdidas são ganhas, por conta dessa variante do material humano que envolve a questão da responsabilidade civil. Agora, e por que isso também temos essa variante? O acesso à justiça no Brasil, ela está ilimitada, não é limitada. Por mais que se diga, puxa, mas as custas processuais, para uma grande massa da população, os valores cobrados pelos cartórios, enfim, pela justiça, são valores exorbitantes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a lei de assistência judiciária, que já tem mais de 60 anos, que prevê a possibilidade de nada se cobrar daquele que alegar não ter condições de arcar com as despesas de um processo. Então, muitos entram com ações, sabendo, bom, vou propor ação. Se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, nada devo. Algumas ações são temerárias, outras ações são totalmente relevantes. Eu não estou dizendo que temos apenas temerárias ou apenas relevantes. O problema é o ser humano que se coloca atrás da situação. E, principalmente, a questão da responsabilidade civil no Brasil, ela passa muito pelo campo do subjetivo. A minha dor, qual que é o meu alcance em termos dos meus próximos, as outras pessoas? Até 1988... a questão do dano moral puro e simples no Brasil não tinha vez. O Supremo Tribunal Federal já tinha pacificado a questão que somente podemos falar de dano moral se houver reflexo no campo econômico, patrimonial do cidadão. Aí se falaria em dano moral. A partir de 88, quando esse direito fundamental veio elevado lá no artigo 5º da Constituição, é que houve a abertura dessas portas no sentido de acesso à justiça. E será que o Poder Judiciário estava preparado para isso? Parece-me que não. Faço aqui a meia-culpa, não porque estou num poder, vou defendê-lo a todo custo. Nós sabemos que nós temos várias mazelas, várias dificuldades. Buscamos, mesmo com tudo isso, acertar e diminuir esse déficit. Mas só que, se na realidade todos os fatos existentes no nosso universo, eles se transformassem em ações judiciais, o Poder Judiciário brasileiro estaria falido, porque nós não suportaríamos a quantidade de demandas. Para os senhores terem uma ideia, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez o levantamento anual, 2013 fechou com aproximadamente 95 milhões de ações tramitando no Brasil. Se nós somos perto de 200 milhões de habitantes, significa que aproximadamente 1 em cada 2 brasileiros tem uma ação na justiça, na condição de autor ou na condição de réu. Isso porque nem todas as ações são propostas. Eu mesmo já tive vários, aparentemente considerados conceitualmente como dano moral, e mesmo assim não propus ação.
talvez fiquei naquela seara do mero dissabor, como se diz, no sentido de ser um microdano, um nanodano. Porque, afinal de contas, aí entraríamos em outra seara. Nós vivemos numa sociedade de risco. Qual que é a participação do risco frente a isso? Então, professor, eu não querendo me alongar, porque na realidade a palestra é sua, eu só vim aqui contribuir no sentido de fazer uma comparação entre o sistema norte-americano e o sistema brasileiro. O que me parece é que o sistema norte-americano ele se preocupa realmente com o antecedente. Há uma possibilidade e uma previsão. Tanto que a questão do seguro é algo muito forte nos Estados Unidos. O Brasil, há bem menos tempo, é que descobriu a importância da questão do seguro. Quem dos senhores, por exemplo, poderia falar que talvez há 10 ou 20 anos atrás um médico no Brasil fizesse seguro de natureza profissional? Hoje é algo muito comum. Eu tenho vários amigos e parentes que são médicos que têm seguros próprios, seguros de natureza profissional. Não só para ele, mas com relação a terceiros. Eventualmente uma cirurgia mal sucedida ou algo nesse sentido a ser pensado. Então é algo que cresce. Agora, o que eu vejo é que no Brasil ainda se trabalha muito com o posterior. Até estava conversando com a minha colega Ângela ali. Nós trabalhamos muito com o posterior, ou seja, vamos agora remediar o dano que foi causado. Mas quando eu falo remediar é no sentido de buscar o Poder Judiciário, porque ainda nós temos uma visão muito patriarcal no Brasil. Ou seja, primeiro acontece o fato e depois nos socorremos ao Estado, a esse Estado robesiano, gigantesco que nós temos, no sentido de tentar dar esta proteção na medida do possível. O que me parece, portanto, uma diferença crucial, e aqui os números da professora Catherine estão a dizer isso, 97% dos casos se resolvem ou por mediação ou por acordo direto nos escritórios de advocacia. E que é uma realidade que deveria ser colocada no Brasil, e o que me parece, o próximo Código de Processo Civil vai se preocupar em dar esta força maior para as mediações e principalmente os trabalhos dos advogados no sentido preliminar, que seria muito importante, que chegassem ao judiciário aquelas questões, não que toda ação judicial não seja relevante, para o seu cidadão ela é relevante, mas nós temos que entender qual o alcance conceitual da relevância. Fazer com que aquelas ações que realmente tragam consequências paradigmáticas, elas cheguem ao Poder Judiciário apenas e tão somente aquelas. Mas não essa questão. Se a professora Catherine fala que 97% das situações se resolvem extrajudicialmente, eu não teria medo de dizer que no Brasil seria praticamente o contrário. 97% dos casos chegam no Poder Judiciário. Estou exagerando, claro. Mas é só para mostrar a questão dessa diferença. Então, o que me parece, professor, ainda é o aspecto cultural. Ainda nós temos a cultura do acesso à justiça, principalmente, e trazendo essa informação para a senhora, por conta da nossa Constituição Federal, última nossa, de 1988, diferentemente dos Estados Unidos, que desde 1787 tem a mesma espinha dorsal sustentada, claro, com algumas emendas constitucionais, mas a espinha dorsal está presente. Nós já estamos em várias Constituições federais, e essa que alçou a questão, não digo apenas dano moral, mas como falamos em responsabilidade, ela tem no campo patrimonial e também no campo moral. E esse campo moral, é claro, que é um patrimônio pessoal do cidadão. Parece que a diferença cultural, ela ainda coloca, digo, a impossibilidade de nós termos a adoção totalmente do sistema norte-americano e, da mesma forma, o sistema norte-americano adotar a nossa estrutura judicial, por conta dessa quantidade de demandas que nós temos em virtude do acesso à justiça. O que me parece que é preciso, portanto, esse aspecto cultural. E a preparação mais aprofundada, mais apurada, inclusive, quanto aos julgadores. Porque os juízes no Brasil, eles recebem uma gama gigantesca de ações. As pequenas relevantes, as grandes relevantes, as pequenas patrimoniais, as gigantes patrimoniais. Todas são levadas. E como nós não temos uma tabela de quantificação, tal qual, por exemplo, o sistema francês, nós não sabemos quanto custa a perda de um dedo, quanto custa um sofrimento pela perda de um parente, ou uma queimadura, uma cicatriz, enfim, qualquer tipo de dano moral, estético, patrimonial, econômico. Nós não temos uma quantificação. Fica muito a critério do julgador. Dentro de uma subjetividade, por mais que ela seja discricionária, é muito para quem paga e é pouco para quem recebe. E nós ficamos no meio. Somos pão duros para o autor e somos benevolentes ou pródigos para o réu. É difícil contentar a tudo e a todos, mas o fato é que é preciso, dentro desses debates, e parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial o Dr. Gabriel aqui do meu lado, no sentido dessa proposta, desse intercâmbio cultural, Brasil e Estados Unidos, no sentido de vermos o que é bom lá, o que é bom aqui, aproveitarmos o bom de lá, mantermos o bom daqui, no sentido de aprimorarmos, porque, afinal de contas, nós estamos num movimento de transformação. O Brasil hoje passa
dentro das suas mais diversas áreas, também para o movimento de transformação e transformação jurídica. A questão de um sistema ser adotado aqui. Professora, nós temos muito nos aproximado do common law norte-americano nas últimas décadas. Ainda há uma resistência de alguns doutrinadores mais antigos, mas os mais jovens têm visto no sistema common law norte-americano, mais especial norte-americano que o inglês, por conta do seu sistema um pouco mais misto, como algo muito importante para estabilizar um sistema e principalmente trazer uma estrutura, um castelo bem formado, de dar ao final, tanto ao advogado quanto à parte, aquela certeza, aquela segurança. Tudo bem, posso ter perdido a ação, mas ela foi bem julgada. E parece-me que essa é uma das grandes preocupações também, professora. Não sei, só essas colocações iniciais, eu não sei se a professora poderia fazer uma observação. Eu gostaria de ouvi-la. Yeah, one thing. One thing I realized that I didn't think through when I was preparing the lectures and the slides, but it strikes me as relevant here, is there has been a burgeoning field called empirical legal studies in the United States. So there is, I showed you a study on the class action fees in a journal we have called the Journal of Empirical Legal Studies. And the late Professor Eisenberg was one of the founders of this journal, and also kind of a movement, I should say, in the academy. It's a controversial movement, interestingly enough, about whether law schools like NYU, elite law schools, should have professors who are engaged not just in theoretical study, law and philosophy type issues, but also looking at data. And many law schools now have hired lawyer economists onto their faculty whose scholarship is what I would call empirical legal studies. And that has had an effect on spurring the collection of data. So the Bureau of Justice Statistics, which I did mention in my slide presentation, the researchers who figure out what type of data to collect are in contact with academics to ask, what are the important issues that you need to study for the system, and how can we best collect data? And it's a kind of collaborative process that's quite interesting, because you mentioned in one of your remarks, Judge, well, if I wanted to know X, I could just ask my department. And that was the same in the United States, too. Judges, if they wanted for their own edification or purpose to ask the Bureau of Justice Statistics for some numbers, they could get it. But we've come to a system now where data is made very publicly available, and the organizations collecting the data are in discussions with the academics about pressing debates and what would be good to collect to help us resolve what the empirical reality looks like. So I think it's interesting, because when I now reflect on the movement, let's say over the last decade in empirical legal studies, Ted Eisenberg, who I was close to as a colleague, very much wanted to make this an international project. So he went in Taiwan. I mentioned Taiwan earlier in my remarks. He helped some researchers there try to figure out how they could start gathering such statistics and look at how it should affect legal reform there. And it might be a very interesting place for people interested here to look at that journal, because they did have some comparative components where in systems where data collection wasn't happening, they had researchers go out and figure out how to collect some of this data, how to collaborate with certain judges who are interested in sharing the data, et cetera. So that's one point. Another that came to mind when I was thinking, Gabriel, about your remarks about how certainly to be a good risk analyst, you need to have some predictability, and part of that has to do with numbers, and part of it has to do with predictability in the ways cases are resolved. Historically in the United States, in an earlier time, plaintiffs' attorneys made similar complaints that they had no idea how much their cases were worth. And there was a figure, and I don't know if you've heard of him, named Melvin Belli. He's sometimes referred to as the king of torts. Back in the
20th century, what he did is he decided to start informally at first having a newsletter that he circulated amongst plaintiffs' attorneys about verdicts and about how much they were worth, and trying to come up with, in a Byrne case of this amount, we got this. And that started to be how these awards were circulated, as newsletters to other plaintiffs' attorneys, and then defense attorneys wanted to put in their lower verdict ones, et cetera. And now, though, in the U.S., what we have is on our electronic databases that are run by Westlaw and Lexis, there's a whole database called Jury Verdict and Settlement Reporters. I alluded to this during my talk. It gives us a lot of information. It's all self-reported, so to my mind, it's not as good as the data I showed from the National Center. But what's fascinating about that is you can go in and you can search in this electronically available data case for cases in Maryland, let's say, that are burn victim cases with third-degree burns, and you can then get the reports of these cases. And for a very brief period of time between when I, in my own professional career, clerked, after law school, I clerked for Guido Calabresi. I forgot to mention that. He'll come up again in one of my future lectures. But after law school, I worked as one of his law clerks on the federal Second Circuit, and then I worked as a law clerk at the U.S. Supreme Court for Justice Souter, who's now retired. After that, I worked in a private firm for about 3 years, doing products liability and punitive damages, mostly defense work, because it was not a plaintiff's firm. But one of the things that was very powerful, when we on appeal were trying to look at making arguments about whether the trial awards were too high or too low, as well as when we were trying to advise clients whether they should appeal their cases or not, we would look at these verdict reporters and use that as kind of a basis. It was never perfect. Each case is individual, and it's not like that's a grid that the judges are bound by. Interestingly, what we sometimes would do in briefs that we would submit to the judge, we would let the judge know about these comparative verdicts and settlements, right? Again, the judge wouldn't be bound by that, but it would be interesting information. And that's kind of an interesting thing to think about, how we had that on a more ad hoc basis that now has developed into a much more kind of systematized situation. So I don't know, the cultural aspect I get as an explanation, and I think it's very powerful, but sometimes I wonder, I feel like we had some of the same obstacles. We had lots of writing in the mid-20th century. A famous law review article was written by a professor at Yale called Against Settlement. And the point was, this seemed a way to be buying and selling, trading off individual rights and keeping people from access to courts. Well, there's some truth to that, and certainly I don't think we'd want to evolve to a system where no one could use the threat of going to trial as a real thing. But our system has evolved. It's not always been at this place, and it's evolved, I think, through both the accumulation of the data, through the way that we teach and instruct law students or the future attorneys, and then interestingly, and I hadn't thought about that really until just now, this burgeoning area of empirical legal studies, sort of getting actual professors an intellectual field of study that's not theoretical but is based on kind of exploitation of data and importing very sophisticated econometric techniques to be the basis for then going forward to argue for legal reform, whether it's in legislatures or to courts. Eu não quero falar mais nada, senão eu vou ficar falando bastante. Eu quero abrir para perguntas. Eu já deixo o senhor falar novamente, tá? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Só um pouquinho. Como que você chama? Felipe, só um pouquinho, Felipe. Depois Ciro, mais alguém? Pode levantar a tua mão, Felipe, só para lá te enxergar. Eu queria perguntar em inglês para a professora.
And you said in a system based on trust on lawyers to know how to properly manage the risks of the cases they're taking. How does that system deal with the so-called frivolous lawsuits? And to use a more pejorative term, the ambulance chasers, lawyers? Yeah. I think the idea of, plaintiffs' attorneys, I believe, serve this function where they are trying to figure out what's the probability of a win coupled with the likelihood of damages. And so if they take on frivolous cases, it's not going to be economically rational. Now, that said, I did mention there's certainly a risk, and it becomes a heightened risk when it's a plaintiff who represents a class of individuals, right? So it could be that when a defendant is faced with the future prospect of trial, even though they think their chances of prevailing would be very high, as it would be if it were a frivolous lawsuit, they are worried nonetheless that a small probability facing this aggregate amount of damages will lead them to settle, and that's what I call the nuisance value type cases. So there are those who worry about that. In class actions, I believe we appropriately have judicial review of settlement, so the judge is supposed to play a role policing that. In regular tort litigation, it's a hard thing to measure. It's a hard thing to measure what do we mean by frivolous lawsuits. The best data, and I was going to talk about this a little bit more this evening, in medical malpractice, we actually have very good data, and we have different types of studies. We have a study that was done by the Institute of Medicine along with the Harvard Medical Practice Study that went in, the way they did their study, which was a very interesting way of trying to figure out not just rhetorically how many people are saying these cases are frivolous and yet people are paying out money versus others saying doctors are systematically harming people and because of evidentiary rules aren't forced to pay in litigation. What this study did is it went into New York and it looked in actual hospitals, right? It took a team of medical experts around to these hospitals, and they asked the team of medical experts to weigh in on how many individuals in the hospital appeared to be suffering adverse events due to negligent errors on the part of the doctor. So it wasn't a legal inquiry. They were just trying to look at how many mistakes were made. This study, it was published in a book, I have some figures from it, called To Err is Human, right? To make a mistake is human. Actually, it related yesterday, Angelica was talking about the absence of insurance and this idea that physicians don't make errors, and that being ludicrous. I think, too, it is ludicrous. Good doctors will make mistakes. So this report was called To Err is Human. Now, what they found, which was very interesting, is that 1 in 8 of the individuals that they identified as suffering from medical adverse outcome due to negligence on the part of the doctor, 1 in 8 of those people brought a lawsuit. This was eye-opening to people in our system. This book was published in 2000. So it was, one, surprising because it was showing the magnitude of harm that was coming from medical errors. In this book, they estimated something like between 44,000 and 98,000 of patient deaths were occurring each year because of preventable medical errors. So there were a lot of medical errors. And the other thing that was surprising was that only 1 in 8 persons was coming forward to file a claim. Namely, 7 out of 8 victims of medical malpractice were not even filing cases. So it appears that in our system, there's a problem actually of too little litigation or too few people who are victims. Now, more relevant to your question, at the same time, the study talked about what they call the mismatch problem, right? If only 1 in 8 who were the victim of medical malpractice came forward, of the cases of people coming forward asserting medical error, there was a significant portion of people who suffered adverse outcomes that were unrelated to medical errors. So those we might call the kind of frivolous cases. And in fact,
they found that the most important driver of being given damages in a trial for medical malpractice was due to the severity of the adverse outcome, right? So there was this mismatch in that there was both too little litigation and too much litigation. So that's what the interesting problem is that our system seems not to be doing a perfect job of screening the right cases to come forward. But we not only need some of the cases that come forward that are quote-unquote frivolous, just people who have been harmed, but they've been harmed because they had a condition that led to this adverse event, but we actually need people with meritorious cases to be coming forward. And that study is what led to many of the reforms that have to do with either having medical courts or medical screeners for the system, et cetera. So the empirical evidence seems to suggest, I don't know if we'd call them frivolous cases, we call them cases of people who suffer adverse outcomes, but they're not due to anyone's medical error, anyone else's negligence. They appear to be getting jury awards at trial. But there's a large number of cases of individuals who have suffered medical error who aren't bringing their cases forward, and the idea is we would want more of those to come forward. Now, the last thing that I'll say is there's a very new book. In fact, it hasn't been published yet. I've seen a draft of the manuscript because I'm going to be commenting on it in Chicago. That's a takeoff from To Err is Human. The book is called To Sue is Human, right? And this book is published by, or is a grouping of empirical studies of medical malpractice using this closed claims insurance data. It's basically a decade of empirical data that basically is attempting to show that in medical malpractice today in the United States, this fear of frivolous litigation seems to be overblown, that the plaintiffs' attorneys are not taking on these cases. By and large, they're getting dismissed by judges at trial, et cetera. But that said, it is a powerful concern that's raised against our system, and one that over time has led to numerous reforms. So, for example, tonight I'll talk about some of these reforms. You can't just come into court and say, this bad outcome would not have happened unless a doctor were negligent. Most states require that you have actual medical expert testimony that substantiates that. So there are various reforms that have led it to be more difficult to win in medical malpractice. As you saw in the figures of the aggregate data, 22% of plaintiffs actually prevail in cases that go to trial in medical malpractice, which is smaller than the 50% on average in all cases. So I think we have checks in place. They're not perfect checks, but I think we've recognized that issue and that problem, and we have various checks in place in our system, not perfect, but ones that have led to a situation that have at least tempered that issue. Yeah, I mean, we see daily in newspapers about slip and fall claims. So you think it's overrepresented in the media? I think outlier cases exist, and so the data that I'm presenting, right, are data that's being presented on median awards. I alluded, for example, to the McDonald's hot coffee case. There are other what we call blockbuster award cases in the United States, particularly with respect to punitive damages, and I'm going to talk about those. I think in the general mine of cases, we don't have this problem. We have outlier awards, and then the question becomes, what kind of reforms might you need in outlier cases? So here, the jury becomes a kind of target sometimes of various reforms, because a jury can decide in a particularly sympathetic case, right? Judge here mentioned how judges might be affected by subjective factors in cases. Certainly juries, if they have a very sympathetic plaintiff before them and they have no guidance as to what the damages should be, can give very large awards. Sometimes what's missing in the media report, so you might hear about a very large jury award in a slip and fall or in the hot coffee case. We have a system where things don't end with the jury award of damages, and I was going to talk some more about this in the damages lecture, but almost any
large award is going to get appealed, first of all. So first there will be, even before the appeal, right at the end of trial, the parties can ask the judge to reduce the award. Even after that, they can appeal to the next level, and I'm going to talk to you about how, at least with respect to punitive damages, there isn't a single large punitive damages award that's not appealed, and the vast majority are dramatically reduced on appeal. Now, why do we let that happen? Why do we let the jury signal what it feels has been this grave injustice, and then at the end of the day, after the appellate process, it's going to be dramatically reduced? So trial attorneys know this. They know, for example, that their contingency fee isn't going to just be based on what a jury awards. It's going to be based on the ultimate outcome at the end of the day. So I think we have processes that certainly temper the issue. So I think there is over-reporting, and it's not just it gives foreigners a misperception of our system. I'll tell one anecdote. It relates to punitive damages, but I think it applies more generally. I was called on to testify in California about a decade ago about punitive damages reform. California was considering a kind of system that several states, but not the majority, have, where they take a portion of punitive damages and they give it over to the state, right, not to the direct litigant. So I'm going to talk about that further in my punitive damages. Governor Schwarzenegger at the time in California was thinking about such a proposal, and so the Legislative Judiciary Committee was considering it. And I had written a law review article about punitive damages and these schemes, so I was called upon to testify. There was someone else testifying who had convinced the legislators that a lot of money would come in a short period of time. They said in 2 years, how much money will come into the state coffers based on punitive damages. So they presented this study to the legislatures. They said, look at this study of jury awards of punitive damages over the past 10 years. Millions of dollars. And then I was called up, and the legislators said, Professor Charkey, how much money will come in over the next 2 years? Do you agree it will be these millions of dollars? And what was my answer? Zero. Why was it zero? The appeal process won't be over on that first jury award of damages, so you will get $0 in 2 years, and even projecting in 10 years, you should look at data that looks at what happens after trial, where these awards are reduced dramatically, where we have an appellate process that basically limits appellate awards to a kind of single-digit multiplier, so that realistic amount will be 0 in 2 years, and in 10 years would be dramatically less. Okay, so here's a great example for me, because that was 10 years ago. In 2 years' time, when they enacted this, how much money had come in? $0, right? It's good to tell anecdotes where my predictions look good. If I were to predict who would win or lose in a particular trial, my batting average would not be, 100. So I think even in the United States, when we think about reforming our system, and legislators who are very smart and astute, they can be misled by data that looks at A, outlier jury awards, or B, trial level data alone. So yes, I think that there is a kind of misperception. That said, or they're not actual jury awards, cases that make it to trial for whatever reason, parties decided not to settle those. Sometimes those are cases that should have been settled, and the jury, I think, is very angered that there was not a settlement. Again, just to come back to the McDonald's coffee case, which I'll tell the full story of in a later panel, the woman who sued for, by the way, unbelievably excruciating third-degree burns. I've seen pictures of these burns. I mean, this isn't just, ouch, and I need a Band-Aid. This was unbelievable. She needed 3 skin grafts of her sensitive areas, etc. She asked McDonald's to simply pay her medical bills. She asked for something less than $50,000 in her case, and they refused. The trial attorney who took that case to trial uncovered evidence that McDonald's had previously been told that their coffee was being served at this absurdly high level, etc., and had done nothing about it. And he was able to persuade the jury that this was an extreme case, not just about this one woman, but about what was going on in terms of a policy that needed to be changed. And that's, I think, what animated the jury
to give a $2.7 million award in punitive damages. But by the way, the story didn't end there. Those got dramatically reduced on appeal, and then the parties settled for even less during the appellate process. So yes, I think there's some truth to the fact that juries can give quote-unquote outlier awards, but using those instead of systematic data to look at the broader picture of what our median awards look like, what the appellate process look like, is very misleading. Thank you. Eu quero passar a palavra para o professor Clayton Reis, porque eu sei que ele já não poderá estar aqui nos próximos encontros e a gente já avançou bastante o horário, até porque o desembargador Panza tem que presidir a sessão da 9ª Câmara Civil. Então, querido professor Clayton, meu sempre tão querido orientador, por favor, faça a sua pergunta. Muito obrigado. Serei breve. Professora Caterina, meus parabéns pela sua belíssima exposição. Ainda relativo à questão do erro médico. Nós sabemos que no Brasil, o grande problema do erro médico, a grande dificuldade para o julgamento pelos juízes, é a questão da prova. Sabidamente que no Brasil a doutrina aceita é de que a responsabilidade do médico é de meio, não é de resultado. Por outro lado, a sua culpa é subjetiva, depende, por consequência, da prova da culpa. E o grande problema reside nisso. A prova técnica, a prova científica de que o juiz precisa, normalmente ele não a tem, porque os médicos são muito corporativistas. E como a senhora bem falou, quem fala sobre isso é a maior autoridade sobre doutrina médica, que é o desembargador Miguel Kifuri Neto, do Tribunal de Justiça do Paraná. Em uma das suas obras, ele diz que se trata, segundo a sua obra, uma máfia de branco, em razão do corporativismo que existe entre os médicos. De maneira que a prova científica, técnica, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Agora, me parece que nos Estados Unidos há um pressuposto de que a obrigação do médico é de resultado. E quem tem que fazer a prova contrária é o médico e não o paciente, a vítima. Então, eu perguntaria à senhora, objetivamente, na doutrina do common law, na doutrina americana, o médico é objetivamente culpado pelos erros cometidos? Ele que tem que fazer a prova contrária? Há uma inversão do ônus da prova? Esta é a realidade americana? Muito obrigado. Yeah, I want to make sure, I'm not entirely positive that I understood the nature fully of the question. So let me maybe recharacterize, but then make sure it's the right question. So the idea is, in medical malpractice cases, there is it true that that the burden of proof is on the plaintiff to show that the defendant that the defendant failed to exercise the professional standard of care? Or are there doctrines that make it easier for the plaintiffs to prove medical malpractice? Was that the question? Maybe you could help with it because the translation was a little strange there. Right. Yeah, okay, great. This is, thank you for the question, and this is going to be the topic of discussion in my evening session tonight in full, but let me answer very briefly. You've put your finger on a very important issue where the common law has evolved in medical malpractice various doctrines to assist the plaintiff in determining medical malpractice. So one case that comes to mind called Ibarra versus Spangard is a seminal case in our system where we were able to use, where a plaintiff could use the doctrine of res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself, to show that this was a situation where a victim had been unconscious. He had appendicitis, so he was brought to the hospital to have an appendectomy. And while he was there and unconscious, several nurses, doctors,
individuals had treated him, and when he woke up from the surgery, he had excruciating pain in the neck and shoulder area. So the appendix is not there, the appendix is down here, and there was no reason, he argued, that he should have this pain in his shoulder, but he was at a loss as to how to show, among a group of 5 doctors, nurses, who had done anything wrong. And this doctrine of res ipsa was used in that case, not to shift the burden of proof onto the defendants directly to disprove that they were negligent, but it was used to shift the burden of coming forward with an explanation. So when I teach this doctrine, I call it the information forcing doctrine, right? The court talked very openly about how it worried there could be a conspiracy of silence, right? As if all those 5 people knew what had happened. Maybe someone came in and pushed him off the, operating table, but no one was going to say anything. And how could the plaintiff, who was both unconscious and wouldn't be able to figure out because he wouldn't be able to ask doctors to testify against each other, prove that? So res ipsa, what was interesting though in that case is it shifts a burden, but it's not the full burden of proof. Technically, the plaintiff still has the burden to prove that there was a failure to exercise reasonable care, but the doctrine of res ipsa loquitur, which is usually just seen as a doctrine of circumstantial evidence, was used in that case to at least shift the burden to the defendant to come forward with an initial explanation. If the defendant stayed silent, then they would be held liable, right? The jury could find them liable. So what it meant is that it helped the plaintiff come forward in that kind of case. Very briefly, because I know time is short, but there's another development that I'm going to talk about tonight that's a stronger doctrine, shifting the burden of proof. It's called the strong causal link theory. It was actually first put forward by Guido Calabresi in a case called Zuckowitz, very controversial case in the United States that had to do with an overdose of a particular prescription drug. And the question was whether the overdose itself caused the negative outcome, which was a PPH, a kind of pulmonary hypertension, a very serious lung condition. That condition was a normal side effect of the actual drug, too. So the question in that case was, well, did the overdose cause it, or was it just caused by the drug itself? And what Calabresi said is that we have to have what's known as the strong causal link. If we have enough testimony that excludes some other causes, but not the kind of scientific certainty that we would usually hold the plaintiff to, in a case where it had to do with prescription drugs, and we have the FDA, the Food and Drug Regulator I talked about in my opening lecture, set dosages for the very reason to preclude harms coming from overdoses. In that situation, he switched the burden onto the defendant to come forward to disprove negligence in that case. Very controversial, but one of our burden-shifting doctrines that I'm going to talk about tonight. The very final word I'll say is that use of res ipsa loquitur, this common law doctrine, in medical malpractice is very controversial, and many states have reacted against that drive by mandating that plaintiffs have to use medical expert testimony. They can use res ipsa, but not alone. And that there should be tactics where they can call in doctors, maybe not the ones who were the colleagues in the hospital at the time the medical error happened, but another doctor comes in and will testify against that kind of practice, because those states worried that res ipsa made it too easy for plaintiffs to come to court, back to the first gentleman's question, to come to court where there hadn't actually been medical error. But those are very important burden-shifting techniques that I'm going to talk about, further this evening. So thank you. Eu sei que tem mais gente que quer perguntar, mas como nós já avançamos no horário, eu pediria para que vocês voltassem à noite, para que todos tenham tempo de fazer todas as perguntas. Me desculpe mesmo, mas eu vou ter que parar por aqui. E antes de encerrar, só queria que o desembargador Panza fizesse as suas últimas considerações. Bom, rapidamente, agradecendo a oportunidade, como eu disse no começo, acho que eu vou ser primeiramente repetitivo agora, esse intercâmbio cultural
essas culturas. Há uma proximidade da cultura, mas, ao mesmo tempo, algumas diferenças se colocam. E o importante é que, de tudo isso, e aí vai ao encontro de uma obra que eu tenho passado para os meus alunos, acho que todos, claro, já leram, já conhecem, a professora Catherine, Justice, Michael Sandel. Ele é uma obra filosófica muito interessante, e esses temas, inclusive a responsabilidade civil, estão presentes. Mas, de tudo que se coloca, são as indagações da participação do ser humano, na condição de ser humano em si, dentro desse ambiente multidisciplinar que nós vivemos. O que se coloca aqui como solução, ou pelo menos busca de soluções envolvendo o sistema norte-americano da responsabilidade civil, assim como o sistema brasileiro da responsabilidade civil, para ambos os casos, a certeza é uma só. É o ressarcimento em si para aqueles que necessitam ou que houve violação a um direito seu fundamental. Não se quer passar disso. Não se quer ter enriquecimento indevido, não se quer ter ganho indevido, não se quer ter aventura jurídica. Então, somente distribuir àquele que necessita o referido direito. Agradeço a oportunidade, doutor Gabriel, também, lamentavelmente, eu tenho sessão daqui a 1 hora, então eu preciso, como estou presidindo a Câmara, eu tenho que chegar cedo lá, eu não posso ficar mais, mas tinha mais outras observações a serem feitas, questões pontuais, interessantes, mas eu estou satisfeito com essa oportunidade de estar próximo a uma excelente professora, jurista, doutrinadora, profunda conhecedora do direito contra a responsabilidade civil e trazendo para nós aqui, seletos nessa sala, o brilhantismo do seu conhecimento e nos sentimos enriquecidos, não apenas culturalmente, mas também no sentido da própria essência da alma. Então, professora, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Foi de grande valia. Sei o quanto isso significa para todos nós em termos de cultura, porque, como disse o recém-falecido não doutrinador, mas escritor, Ariano Suassuna, o conhecimento liberta. Então, cada vez que nós temos essas pérolas, nós temos um pouco mais de liberdade das nossas vidas, porque esse conhecimento nos dá essa dimensão maior. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição, não na Câmara, enfim, dentro do nosso restrito conhecimento, depois de toda a dimensão trazida pela professora Catherine, nós precisamos remar muito ainda para alcançar o seu conhecimento. Muito obrigado, professor. Obrigado, desembargador Panza. Mais uma vez, obrigado, professora Catherine. Obrigado a todos vocês. Voltamos às 7 horas pontualmente. E eu quero só lembrá-los de uma coisa. Lembrá-los não, avisá-los, porque nós não avisamos ainda. A professora Catherine gentilmente trouxe... Posso falar sobre isso? Trouxe algum material sobre alguns cursos que, como estrangeiros, podemos fazer na Universidade de Nova York na área de Direito. Então, se alguém tiver interesse... Eu peço que venha até aqui no final e pode pegar o seu exemplar e dar uma olhada nessas informações. Da mesma forma, lembro que a gente, como comissão, lançou ontem esse livro de responsabilidade civil com artigos sobre temas relevantes, atuais. À noite, o editor estará lá na frente mais uma vez